Okay, fine. See, ఈరోజు మనం ఏం చేసాం యూనిక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ డిస్కస్ చేద్దాం. యూనిక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. See, మనకి when you go for Windows operating system, in Windows operating system, within this Windows operating system, we have different kinds of folders, like your control, like we have like a control panel. Then next we have like a program files, security files. Like this, we'll be having a different kinds of folders in Windows operating system, and each folder has its own importance. Each folder has its own importance. Why? Because all these are differently segregated, and each folder has its own importance. In a similar way, when you come to this Unix structure, in Unix here, we have different structure. But before going to the Unix, let me give a clarification. Most of the people will ask me, what is the difference between Unix and Linux? What is the difference between this Unix and Linux? Okay. See, one thing, Linux is a flavor of Unix. Linux is a flavor of Unix. Is one of the flavor of Unix. Simply, Linux is one of the flavor of Unix. One of the flavor of Unix. Actually, the point is that Unix in Unix we have more than 150 flavors. Example, Solaris, tarata AIX, tarata HP Unix, tarata Linux. ఇట్లా ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ గా మనకి 150 డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 150 ఫ్లేవర్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసే ఫ్లేవర్ ఏంటంటే లైనక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లేవర్. మీరు ఏ ఫ్లేవర్ అయినా తీసుకోండి, యూనిక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ద సేమ్. మనం ఇప్పుడు ఏ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అయితే డిస్కస్ చేస్తామో ద సేమ్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అప్లైస్ టు సోలారిస్, ద సేమ్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అప్లైస్ టు హెచ్పి as well as Linux. But the thing is, commands changes. అంటే కొన్ని కమాండ్స్ మారుతాయి అన్నమాట. దానికి దీనికి కమాండ్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, but rest all is same. And in Linux also we have different flavors. We have different flavors in Linux also. We have different flavors in Linux also. And but the flavor which we are discussing is RHEL, where RHEL stands for like your Red Hat Enterprise Linux. RHEL and Red Hat Enterprise Linux. And the versions which we are about to discuss is RHEL 7, and if we have some time, we'll be discussing on RHEL 8 also. So we'll be discussing 3 different flavors here. One is RHEL 6, 7 as well as 8. 8 ki introduction is the what is 8 and జనరల్ గా 6 డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ RHEL 6, 7 లో అట్లా డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఏముంటాయి, ఎలా ఉంటాయి, ఒక్కొక్క డైరెక్టరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఒక్కొక్క డైరెక్టరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం వన్ బై వన్. సో యూనిక్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. The first and most important is the first one is called as root. This symbol, okay, this symbol is called as root. This symbol is called as root. అంటే మెయిన్ గా స్లాష్ అన్నమాట. ఆ స్లాష్ ఉంది కదా, ఆ స్లాష్ సింబల్ నే మనం ఏంటంటే ఏం చేసా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as రూట్. మీకు ఎక్కడ స్లాష్ కనపడినాక దాని సింపుల్ గా ఒకటి మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, అదేంటంటే రూట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a root directory. It is called as a root directory, which is similar to
C drive in Windows. మనం విండోస్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఏది ఇన్స్టాల్ చేసినా కానీ C డ్రైవ్లోకి వెళ్తుంది. మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసినా, ఏది ఇన్స్టాల్ చేసినా అన్ని C డ్రైవ్లోకి వెళ్తాయి. C డ్రైవ్లోనే మనకి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, కంట్రోల్ ఫైల్స్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైల్స్, ఇవన్నీ లైక్ సెక్యూరిటీ ఫైల్స్ అన్ని C డ్రైవ్లోనే ఉంటాయి. అట్లాగే మన యూనిక్స్ లో ఏది చేసినా అన్ని దీంట్లోనే ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద లొకేషన్ అండ్ వాట్ దిస్ లొకేషన్ ఇస్ కాల్డ్ as root. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as root అన్నమాట. ఓకే, and by default here చూడండి, by default everything is stored here. ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, తర్వాత సెకండరీ /root. దీని ఏమో మీరు ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారంటే ఎట్లంటే నేను ఇట్లా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను. ఏమో ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను, /root కింద ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాను. /root కింద ఒకవేళ ఉట్టి స్లాష్ ఒకటే ఉంది అనుకోండి, నేను దాన్ని రూట్ అంటాను. రైట్, ఉట్టి స్లాష్ ఒకటే ఉంటే రూట్ అంటాను. ఇట్లా 2 సార్లు ఉంది అనుకోండి, /root అంటాను. ఓకే, ఇంతకీ ఏంటి దీని ఇంపార్టెన్స్ అంటే, నేను ఒకటి సెకండ్ ఇంకొక ఇక్కడ పారామీటర్ రాసినప్పుడు మీకు క్లారిటీగా వచ్చేస్తుంది. /home. ఓకే, చూడండి, ఎస్పెషల్లీ మన యూజర్స్ గురించి మాట్లాడితే మనకి we have two types of users. Okay, first one is like a administrative user and the second one is a local user. Okay, వీళ్ళిద్దరు ఎవరు పవర్ఫుల్? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ మోర్ పవర్ఫుల్. అంటే బై డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ మొత్తం కంట్రోల్ చేసి ఎవడెవడు? అడ్మినిస్ట్రేటర్. అండ్ ఫ్యూచర్ లో మన లైనక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం చేసే జాబ్ కూడా లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నమాట. అంటే మొత్తం అంతా మన కంట్రోల్లోనే ఉండాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ త్రూ అస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సిస్టమ్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఒకటంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్, సెకండ్ వన్ లోకల్ యూజర్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ని లైనక్స్ లో ఏమంటారంటే రూట్ యూజర్. ఓకే, సారీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ in Unix is called as root user. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ని యూనిక్స్ లో ఏమంటాం? రూట్ యూజర్ అంటాం. అది లైనక్స్ లో అవనివ్వండి, సోలారిస్ లో అవనివ్వండి, ఏఎక్స్ ఆర్ హెచ్పి యూనిక్స్, ఏ సర్వర్ లో తీసుకున్నా కానీ, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా కానీ, యూనిక్స్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ అంటే ఎవడు? వాడికి ఒక డిఫాల్ట్ పేరు ఒకటి ఉండిపోయింది, ఆ పేరే రూట్ యూజర్. మనం విండోస్ లో అనుకోండి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం, విండోస్ లో సింపుల్ గా అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం. కాకపోతే యూనిక్స్ లో ఏమంటాం వాడిని? రూట్ యూజర్ అంటాం. తర్వాత లోకల్ యూజర్ ఏంటి? ఎనీ అదర్ యూజర్ created by administrator on system is called local user. ఎగ్జాంపుల్, నా సిస్టంలో నేను వేణు తర్వాత రాము అని చెప్పి 2 యూజర్స్ క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఈ వేణు అండ్ రాము ఆర్ లోకల్ యూజర్స్. కాకపోతే అక్కడ పైన ఉన్న రూట్ అన్నది ఏంటి? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్. రూట్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ అండ్ వేణు అండ్ రాము ఆర్ ద లోకల్ యూజర్స్. ఇట్లా అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ని మనం యూనిక్స్ లో ఏమంటాం? వాడిని రూట్ యూజర్ అంటున్నాం కదా. ఎప్పుడైతే రూట్ యూజర్ సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయ్యాడో, వాడు ఏమేం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశాడో అవన్నీ ఇక్కడ /root లో సేవ్ అవుతాయి అన్నమాట. స్లాష్, ఇప్పుడు చూడండి, స్లాష్ అంటే ఏంటి? లొకేషన్. ఈ రూట్ అంటే ఏంటి? యూజర్ నేమ్. రూట్ అంటే ఏంటి? యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్లాష్ అంటే లొకేషన్, రూట్ అంటే యూజర్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, all the files are created by a root user is saved at this location.
ఓకే. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాము అండ్ యూజర్ ఉంది, రాము అండ్ వేణు యూజర్ ఉంది అనుకోండి. స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాము, లేకపోతే స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ వేణు, ఇట్లాగా. అంటే all the files are created by normal user are stored under slash home, stored under slash home. ఇప్పుడు అర్థమైందా? మనం 3 లొకేషన్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి వచ్చి రూట్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు C drive in Windows. By default everything is stored here. తర్వాత స్లాష్ రూట్ అంటే ఏంటి? ఇదేంటి? all the files created by root user is saved at this location. ఇక్కడ ఏంటి? స్లాష్ హోమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ all the files created by normal user are stored under స్లాష్ హోమ్. ఈ స్లాష్ హోమ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేణు లాగిన్ అయి ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాడు అనుకోండి, స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ వేణులో సేవ్ అవుతాయి. ఒకవేళ రాము లాగిన్ అయి ఫైల్స్ సేవ్ చేసాడు అనుకోండి, స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ రాములో ఫైల్స్ సేవ్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? ఎవరు మాట్లాడతారు? క్లారిటీ వస్తుంది, కంగారు పడకండి. తర్వాత స్లాష్ బూట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఆ ల్యాప్టాప్ లో నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటు అంటే ఇది మనం ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామని చెప్పి ఒక బూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ బూటబుల్ ఫైల్ నే బూట్ ఫైల్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? బూట్ ఫైల్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, విండోస్ బూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. మన లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, లైనక్స్ బూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ సోలారిస్ చేసాం అనుకోండి, సోలారిస్ బూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మన ఈ లైనక్స్ మిషన్ లో నేను లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను అనుకోండి, లైనక్స్ బూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. క్రియేట్ అయిన ఈ బూటబుల్ ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే స్లాష్ బూట్ లో సేవ్ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? స్లాష్ బూట్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఇంతకీ ఏంటంటే స్లాష్ బూట్ ఏమంటదంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బూట్ స్ట్రాప్ ప్రోగ్రామ్. అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ బూటబుల్ ఫైల్ which is required for the OS to boot. It consists of bootstrap program which is nothing but a bootable file which is required for the OS to boot. It consists of a bootstrap program which is nothing but a bootable file. Which is required for the OS to boot. Fine. The fifth one వచ్చేసి స్లాష్ బిన్, సిక్స్త్ వచ్చేసి స్లాష్ ఎస్బిన్. ఇక్కడ మనం పైన డిస్కస్ చేసాం, మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. ఒకటి వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లోకల్ యూజర్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్, సెకండ్ వన్ లోకల్ యూజర్. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు పవర్ఫుల్? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్ఫుల్ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సార్? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్ఫుల్. ఓకే, ఇక్కడ స్లాష్ బిన్, ఇంతకీ బిన్ అంటే ఏంటంటే బైనరీస్. బిన్ అంటే ఏంటిది? బైనరీస్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్బిన్ అంటే ఏంటి? సూపర్ బైనరీస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, బిన్ అంటే నార్మల్ యూజర్. ఇప్పుడు ఏంటి? నార్మల్ యూజర్ కొన్ని కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ఏంటి? పవర్ఫుల్ కమాండ్స్, నార్మల్ కమాండ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్స్, అన్ని కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడు.
ఓకే, నార్మల్ యూజర్ ఏంటి, కొన్ని లోకల్ యూజర్, నార్మల్ ఏంటి కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడు. సో ఆ నార్మల్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగే కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ బిన్ లో ఉంటాయన్నమాట. బిన్ అంటే బైనరీస్. It consists of all the commands that can be executed by the normal user. Okay, tata sbin ante super binaries. It consists of all the commands that can be executed by both the normal user as well as the administrative user. Okay, చూడండి, bin, it consists of all the commands that can be executed only that can be executed by normal users. Okay, bin ante binaries. It consists of all the commands that can be executed by the normal users and administrative user. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ యూజర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఈ కమాండ్స్ ని. ఏంటి, బిన్ ని. ఎస్బిన్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ మాత్రమే. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కమాండ్స్ that can be executed only by the administrator. అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగే కమాండ్స్ మాత్రం ఎస్బిన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేణు వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్, రాము వచ్చేసి నార్మల్ యూజర్. సో రాముకు సంబంధించిన కమాండ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి, వేణు దగ్గర ఉంటాయి, బిన్ లో ఉంటాయి. వేణు దగ్గర ఉంటాయంట. క్లియరా? ఇప్పుడు మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్, మన అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద లాగిన్, మన అడ్మినిస్ట్రేటర్ వచ్చే ఒక ఇంపార్టెంట్ డ్యూటీ ఏంటంటే సిస్టమ్ లోకి ఎవడన్నా లాగిన్ అయ్యి ఎవడు చేశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అవుతున్నాడు, ఎవడు లాగిన్ అవుతున్నాడు, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఏ టైంలో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, ఆడేమేం కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడో ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి కదా. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అ సిస్టమ్ దట్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్. అంటే యూజర్ సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయ్యాడు, అది రికార్డ్ అవ్వాలి. ఏ టైంలో లాగిన్ అయ్యాడు, ఆడ కమాండ్ కొట్టాడు, ఏ టైంలో కమాండ్ కొట్టాడో అది కూడా రికార్డ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇట్లా వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ హ్యాపెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఫైల్ ని తీసేశాడు, అది కూడా రికార్డ్ అవ్వాలి. రైట్, ఈ రికార్డ్స్ చేసిన దాన్ని అన్నిటిలో ఏంటంటే లాగ్స్ అంటాం అనమాట. అంటే లాగ్స్ అంటే లాగ్ మెసేజెస్. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ దట్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్, ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లాగ్స్. ఈ రికార్డ్ అయిన లాగ్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి అంటే ఈ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ /var. /var ఈస్ కాల్డ్ as వేరియంట్. ఏమంటారు దాన్ని, వేరియంట్. See here, whatever action happens in a system has to be recorded, and all the recorded messages are stored in the form of logs, right? And these logs are stored in /var. /var entity variant. Whatever action happens in system that has to be recorded, and all the recorded messages are stored in /var. var ante variant. తర్వాత 8/usr. దీని ఏంటంటే యూనిక్స్ సిస్టమ్ రిసోర్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే
మనకి మనకి విండోస్ లో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అంటే .exe ఫైల్స్ అంటాం. నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఏంటి అంటే అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే, అట్లాగే మన యూనిక్స్ లో కూడా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ నే ఇవేంటి ఈ లొకేషన్ లో ఉంటాయి. అదేంటంటే యుఎస్ఆర్ అంటే యూనిక్ సిస్టమ్ రిసోర్స్. సి ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద నాన్ executable files, okay, which are similar to program files in Unix. Sorry, which are similar to program files in Windows. మన విండోస్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. తర్వాత 9th వచ్చేసి /opt. OPT అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్షనల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విండోస్ లో ఒక టూల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూమ్. ఇప్పుడు నా విండోస్ లో జూమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, జూమ్ వీడియో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఈ జూమ్ ఏంటి, థర్డ్ పార్టీ టూల్, మన విండోస్ కి సంబంధించింది కాదు, ఇది వేరే జూమ్ కంపెనీ వాడిది. అది దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోటి వచ్చి దాన్నే ఫస్ట్ పార్టీ అంటారు. అది కాకుండా వేరే కంపెనీ వాడు డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాన్ని థర్డ్ పార్టీ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి విండోస్ లో జూమ్ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్. అట్లాగే యూనిక్స్ లో మనం ఏదైనా ఒక థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామనుకోండి, ఆ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ అది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే ఈ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపీటీ, ఆప్షనల్. ఓకే, సి ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ all the third party tools. It consists of all the third party tools. Okay, that is when we install a third party software, it's stored in /opt. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఏమైనా థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ గా అది లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఏటా లొకేషన్ వచ్చేసి /opt. తర్వాత 10th /dev. 11th వచ్చేసి /device. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసాం సిస్టమ్ కి పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేసిన పెన్ డ్రైవ్ ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేయాలంటే మనకి యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో మనకి చూపెట్టాలి, హార్డ్వేర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో హార్డ్వేర్ చూపెట్టాలి. అప్పుడే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది. ఓకే, ఏదైనా ఒక డివైస్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి, మనం యూజర్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి. మనకేంటి బయటికి పెన్ డ్రైవ్, సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ అని చెప్పి చూపెట్టుకుంటది. ఆ లోపల కంప్యూటర్లకి ఏం చేయాలి, హార్డ్వేర్లో ఏం చూపెట్టుకుంటుంది, ఏ లాంగ్వేజ్ చూపెట్టుకోవడం మనకు అనవసరం, మనకు మాత్రం క్లియర్ గా చూపెడుతుందా లేదనేది ఉండాలన్నమాట. అందుగుంచే ఎప్పుడైనా ఏ డివైస్ కనెక్ట్ చేసినా కానీ ప్రతి డివైస్ కి 2 నేమ్స్ అలొకేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒకటి లాజికల్ నేమ్, ఇంకోటి ఏంటి ఫిజికల్ నేమ్. లాజికల్ డివైస్ నేమ్ ఏంటి /device లో కనెక్ట్ /dev లో ఉంటాయి, ఫిజికల్ డివైస్ నేమ్ వచ్చేసి /device లో ఉంటాయి. ఇక్కడ రాస్తా చూడండి. when we connect any device to the system, two names are allocated to that. They are first one logical device name ఒకటి వచ్చేసి లాజికల్ డివైస్ నేమ్, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ఫిజికల్ డివైస్ నేమ్.
లాజికల్ డివైస్ నేమ్ ఏంటి? ఈస్ ఫర్ యూజర్ పర్పస్, ఈస్ ఫర్ యూజర్ పర్పస్, stored under stored under /dev, is for system purpose, stored under /device. అర్థమైనా? ఏదైనా ఒక డివైస్ మన సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తే ప్రతి డివైస్ కి 2 నేమ్స్ అలొకేట్ చేసుకుంటుంది సిస్టమ్. ఒకటి వచ్చి లాజికల్ డివైస్ నేమ్, సెకండ్ వచ్చేసి ఫిజికల్ డివైస్ నేమ్. లాజికల్ డివైస్ నేమ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ యూజర్ పర్పస్. ఈ నేమ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? /dev లో ఉంటాయి. స్లాష్ డివైస్ ఏంటి? ఫిజికల్ డివైస్ నేమ్ విచ్ యూస్ ఫర్ సిస్టమ్ రిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ రావాలి ఇక్కడ. /dev అంటే ఏంటి, /device అంటే ఏంటి? /dev అంటే ఏంటి? This is nothing but a logical device names. /device అంటే ఏంటి? It is nothing but a physical device names. Logical device name, second one is physical device names. Okay. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే లాజికల్ డివైస్ నేమ్స్ are symbolically connected with physical device names. Logical device names are symbolically connected with physical device names. Okay. Tarvata /etc అంటే ఏంటి? executables అంటే it consists of all the configuration files. Okay. E12 పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే తన్మయ మెల్లమెల్లగా ఇంకా ఉంటాయి, రెండు మూడు ఉంటాయి, రెండు మూడు ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నా కండి. తర్వాత 13 ఏంటి? /temp ఇది ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టెంపరరీ ఫైల్స్. అంటే ఏమైనా కొన్ని ఫ్యూచర్ లో తెలుస్తుంది టెంపరరీ ఫైల్స్ అంటే. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టెంపరరీ ఫైల్స్. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. ఒకటి వచ్చేసి /mnt, తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి /media. ఓకే. /media అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డివైజెస్. /mnt అంటే మీకు ప్రస్తుతం అర్థం కాదు, దీనికి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ మౌంట్ పాయింట్. ఇది ఒకటి పెట్టుకోండి, అదొకటి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మౌంట్ పాయింట్ అని చెప్పేసి. ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో మీకు అర్థమవుతుంది క్లారిటీ ఏంటని చెప్పేసి. ఒక్కసారి రౌండ్ వేద్దాం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి. చూడండి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ఇన్ రూట్ యూజర్ అంటే వస్తుంది. స్లాష్ ఏమంటాం దీన్ని? రూట్. ది సింబల్ ఈస్ కాల్డ్ as root, which is similar to C drive. By default everything is stored here. మీరు గమనించారో లేదో, నేను ఏది రాసినా కానీ ఇక్కడ చూడండి /bin అని రాశాను, /boot, /sbin, /var, /usr, /opt. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? బై డిఫాల్ట్ గా దీని కిందే ఉంటుంది అనమాట. ఇది మెయిన్ డైరెక్టరీ, పేరెంట్ డైరెక్టరీ అనమాట. ఓకే. దీన్ని ఇది సిమిలర్ టు C drive, విండోస్ లో C drive వెళ్ళగో ఇది అలాగనమాట. తర్వాత /root అంటే ఏంటి? ఆల్ ద ఫైల్స్ క్రియేటెడ్ బై రూట్ యూజర్. అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఏమైనా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ గా ఫైల్స్ అనేది /root లో సేవ్ అవుతాయి. తర్వాత /home ఏంటండి?
all the files created by normal user are stored under /home. అంటే ఒక నార్మల్ యూజర్ సిస్టమ్ లో ఏమైనా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఫైల్స్ /home లో సేవ్ అవుతాయి. అందుకని చెప్పని ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎవరాళ్ళు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ఒకడు, లోకల్ యూజర్ ఒకడు. ఏంటి రూట్ యూజర్ అని అంటాం. తర్వాత /boot ఇదేంటి, మనం ఏదైనా సిస్టమ్ లో ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, ఒక బూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ క్రియేట్ అయిన బూటబుల్ ఫైల్ ని ఈ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఏంటది /boot. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ bootstrap program which is nothing but a bootable file which is required for the system to boot. ఓకే. తర్వాత bin అంటే బైనరీస్, sbin అంటే సూపర్ బైనరీస్. బిన్ లో ఏముంటాయి, ఆల్ ద కమాండ్స్ దట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ద నార్మల్ యూజర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్. అదే sbin లో ఏముంటాయి, ఆల్ ద కమాండ్స్ దట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ బై ద అడ్మినిస్ట్రేటర్. sbin లో ఉన్న కమాండ్స్ నార్మల్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేడు. /var అంటే వేరియంట్, అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సిస్టమ్ లో ఏది జరిగినా అన్ని లాగ్ ఫార్మాట్ లో రికార్డ్ చేయాలి. ఆ లాగ్ ఫార్మాట్ రికార్డ్ చేసిన లాగ్ మెసేజెస్ అన్ని లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతాయి. ఏంటో లొకేషన్ వచ్చేసి /var. తర్వాత యూఎస్ఆర్ అంటే ఏంటి, యూనిక్ సిస్టమ్ రిసోర్స్. ఇదేంటి, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. అంటే మనకు కావాల్సిన అన్ని నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఓపిటి అంటే ఏంటి, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్. మనం సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన మన ఓఎస్ తో కాకుండా వేరే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, అవి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ మనం ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి బై డిఫాల్ట్ గా, అవన్నీ ఈ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతాయి. లొకేషన్ వచ్చేసి ఏంటి /opt. తర్వాత మనం సిస్టమ్ కి ఏదైనా ఒక డివైస్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ప్రతి డివైస్ కి 2 నేమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చి లాజికల్ డివైస్ నేమ్, సెకండ్ వచ్చేసి ఫిజికల్ డివైస్ నేమ్. ఈ లాజికల్ డివైస్ నేమ్స్ ఫర్ యూజర్ పర్పస్, ఫిజికల్ డివైస్ నేమ్ అంటే సిస్టమ్ పర్పస్. లాజికల్ డివైస్ నేమ్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ అవుతున్నాయి, /dev లేవు. ఫిజికల్ డివైస్ నేమ్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతున్నాయి, /device లో. ఓకే, సో /dev and consists of logical device names which is used for user purpose. /device ఏంటి, it consists of physical device names which is used for system purpose. /etc అంటే executables. It consists of all the third party, it consists of all the configuration files అన్నమాట. అంటే మనకి విండోస్ లో .exe ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ అట్లాగే ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ /etc లో ఉంటాయి అన్నమాట. /temp అంటే టెంపరీ ఫైల్స్. మనం బై డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా టెంపరీ ఫైల్స్ రన్ చేసాం అనుకోండి, అంటే ఇవి ఏ సిస్టమ్ లోనూ ఎక్కడ సేవ్ అయ్యలేవు, ర్యామ్ లో ఉండి ర్యామ్ లో నుంచే రన్ అవుతున్నాయి. ఏదైనా ఫైల్ కానీ ఏదైనా ర్యామ్ లో ఉండి ఎక్కడికి రన్ అవుతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటే టెంపరీ ఫైల్స్ అంటన్నమాట. తర్వాత /mnt అంటే ఇట్స్ మాన్యువల్ మౌంట్ పాయింట్ అనమాట. /media అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డివైస్. అంటే మన పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసిన, లేకపోతే వేరే ఏ డివైస్ కనెక్ట్ చేసినా కానీ దానికి ఒక పాత్ కావాలన్నమాట. ఆ పాత్ అన్ని ఈ లొకేషన్ లో ఉంటది. ఆ లొకేషన్ వచ్చేసి /media. ఇక ఏంటంటే 1 to 12 ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ 1 to 12 అన్ని క్లారిటీ ఉంది అనుకోండి, ఫర్దర్ క్లాసెస్ మీకు చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్? నిన్న ఐపీ అడ్రసింగ్ లో క్లాసెస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రోజు ఇంకా ఎట్లా క్లాసెస్ జరిగిపోతుంటే ఇంకో 4-5 రోజులు అయిపోయింది అనుకోండి, అదే పాపం పెరిగినట్టు పెరిగిపోద్ది సిలబస్. పాపం పెరిగినట్టు పెరిగిపోద్ది. అందుకంటే ఏ రోజు ఆ రోజు మీరు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఈజీగా ఉంటది. ఓకే ఓకే సార్. ఇంకా చెప్పండి.